Welcome to Sakshi TV's NRI Health Show with Dr. Damodhar Nerella. Dr. Nerella has been practicing health medicine in US and UK for the past 35 years, and right now he's settled in Atlanta, and he's currently with us for the show. Doctor, welcome to our show. Hi, Andy. Happy Vinayaka Chauthi to start with. Thank you very much. Wish you the same. To you and all the viewers. So, welcome to our today's discussion on a very timely and thought-provoking topic, which is artificial intelligence a boon or a curse to the medical field? So, AI has rapidly entered every aspect of our lives, and healthcare is no exception. So, from early disease detection to robotic surgeries, AI promises revolutionary changes. Yet, with these opportunities come concerns about accuracy, ethics, data privacy, and even the role of doctors in the future. So, to help us understand better, we have with us Dr. Nerella, who will share insights about how AI is reshaping medicine and its promises it holds and the challenges it poses. Let us dive right in. So, Dr. Nerella, let us know in simple terms, like how would you define artificial intelligence in the context of healthcare? Very, very interesting and very, very hot topic actually, all over the world. So basically, simple terms lo cheppalante, AI is just a simulation of, human brain, into the machine, it is like మన థాట్ ప్రాసెస్ని, మన స్కిల్స్ని, మన నాలెడ్జ్ని ఒక మెషిన్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాని సహాయంతో మనము ఆపరేట్ చేయడం అన్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎక్కువ పాపులర్ అయింది, కానీ మనం ఎప్పుడు హిస్టరీలో పోతాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ యాక్చువల్లీ 1950s నుంచే ఏఐ ఉంది. ఫాదర్ ఆఫ్ ఏఐ ఇస్ ప్రొఫెసర్ జాన్ మెకార్థీ అని 1954లోనే ఈ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇనిషియల్గా అమెరికాలో డిఫెన్స్ మిలిటరీ వాళ్ళు యూజ్ చేసేవారు ఏఐని. తర్వాత 70sలో ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ మెయిన్లీ ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ గురించి డేటా, తర్వాత అవుట్ బ్రేక్స్ ఇష్యూస్ గురించి హెల్త్ కేర్లో యూజ్ చేసిళ్ళు అని ఎవిడెన్స్ ఉంది 1970sలో. బట్ లాస్ట్ past probably 7-8 years, it's been really kind of rapidly advancing anatu. So basically it is going to change and transform the not only doctors but in every field. You take like cars, let's say cars, self-driving cars, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, లర్నింగ్, ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, మీడియాలో, యు నేమ్ ఇట్, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు సో మెనీ థింగ్స్. ఎస్పెషలీ ఇంటెలిజెన్స్ వైజ్ ఏఐని చెస్లో మనం ఎవరు హ్యూమన్స్ బీట్ చేయలేమండి. కొన్ని స్మార్ట్ గేమ్స్లో AI still we cannot beat AI in chess. Especially chess is one of the very intelligent sport kada. So let's focus mainly on the health related, because we are interested more in our topic. So it is already changing, and it will change drastically the healthcare system. So now that AI has already started influencing the medical field, any specific section that you would say, like health law, in heart-related conditions, it has helped, or kidney-related, or nephrology, neurology? So anything in specific that you would say it's already in use? Its influence is already in use, and it is already showing very promising results. Especially diagnosis. First, diagnostics already, like I said, 66% of them are very happy about it. Diagnosis, especially X-ray reading, CT scans reading, MRI reading,
It has been very, very efficient, and the advantages by using AI. I'll give you one example. ఒక రేడియాలజిస్ట్ ఒక రోజులో probably at the most, if he works all day, ఒక 75 scans, maybe he can read MRIs. Let's take example MRIs. But whereas AI potential 600 MRIs చదువుతుంది. And Wow. accuracy is much better than human, analysis. ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద స్పీడ్ అంటే ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ పేషెంట్ కేర్లో ఎట్లుంటుంది అంటే అండి, పేషెంట్ కాంటాక్ట్ కంటే ఎక్కువ డాక్యుమెంటేషన్కి ఎక్కువ టైం పోతుంది అన్నట్టు. సమ్ పీపుల్ రైట్ నోట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఇక్కడంతా టైపింగ్, నౌ టైపింగ్ ఈజ్ ఆల్సో గాన్. ఇప్పుడు టైపింగ్ పోయి ఇప్పుడు ఏమైంది, డ్రాగన్ వచ్చింది. డ్రాగన్ యూ డిక్టేట్, even an iPhone you dictate, right? So that takes a lot of time. So ఇప్పుడు ఏ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ టైం, చాలా తగ్గిస్తుంది డాక్టర్స్కి, నర్స్ ప్రాక్టీషనర్స్కి, నర్సెస్కి, టెక్నీషియన్స్కి, ఎవ్రీబడి. సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ దెమ్ ట్రెమెండస్లీ టు రెడ్యూస్ ద టైం. అంటే వర్క్ ఎఫిషియన్సీ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీయింగ్ ఒక 50 పేషెంట్స్, యూ కెన్ సీ లైక్ ఈవెన్ 100, 150 పేషెంట్స్ చూడవచ్చు, అంత ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. సో ప్లస్ ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ ప్రాబ్లీ 12 hours తర్వాత కొంచెం అలసిపోయి ఇట్ వోంట్ బి షార్ప్ కదా, అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎర్రర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాటిక్. But AI is not like that. 24/7, like a heartbeat. So it continues to, do with the same, sharpness and same, efficiency. So that's the best Chance part of of it. human error is very low. Chance of human error is very low. Yeah, right now, actually, the hospitals data and, a lot of pilot programs happened. So the accuracy of the diagnosis and the treatment errors అంటే చాలా తగ్గిపోయి, అంటే it helps in reducing a lot of errors, ఎస్పెషల్లీ డయాగ్నోసిస్లో. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ డయాగ్నోసిస్ ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో, బికాస్ ఇక్కడ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్స్ గ్లోబల్ అండి. ఇట్స్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు వన్ కంట్రీ. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే దీనివల్ల ప్రపంచానికి మొత్తం మేలవుతుంది, వరల్డ్ విల్ బెనిఫిట్. ఎందుకంటే ప్రోటోకాల్స్, ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏఐ ఏం చేస్తుంది, ఏఐ కెన్ అనలైజ్ 1,000,000 పేషెంట్స్ డేటా అండ్ కమ్ అప్ విత్ సొల్యూషన్. సో అది బిగ్ అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ప్రాక్టీస్లు, చిన్న హాస్పిటల్స్లో లైక్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ కదా, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు, సో దిస్ ఫినామినల్ డెవలప్మెంట్ ఇది. So in terms of time management, documentation, analysis, all these are like the biggest advantages. So we can help more and more patients in a day. Lot of advantage with documentation, like because it takes a lot of time, కదా. So it's really fast and accurate, and it analyzes all data. So next thing is treatment, and treatment, for diagnosis, analysis, treatment లో కూడా protocols, it can interpret, like let's say cancer తీసుకుందాం ఒక example. Each patient cancer response is different, and there is so many chemotherapy, so many regimes under radiation, surgical. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, it కంపేర్ చేస్తుంది. బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ కంపేర్స్ అండ్ పుట్స్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ టుగెదర్, ఎస్పెషల్లీ ఏజ్, రైట్, సెక్స్, మేలా ఫిమేలా, తర్వాత టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఇవన్నీ, తర్వాత
origin of cancer. సో Mhm. ఇవన్నీ పెట్టేసి ఇట్ విల్ గివ్ ఈవెన్ ప్రోగ్నోసిస్ రెస్పాన్స్ కూడా ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్. ఇంకా సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే పర్సనల్గా కూడా యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డిసీజ్ ఆల్సో. So can you give us some examples, say at least an example in terms of radiology, oncology, or cardiology, like for early detection of diseases by the artificial intelligence? Yeah, the detection mainly, let's say gene therapy is getting very popular now, right? Mhm. So it can analyze, what type of treatment is going to be very effective for this person. ఎందుకంటే Mhm. స్టాటిస్టిక్స్లో పోయి అది అనలైజ్ చేస్తుంది, కంపేర్ చేస్తుంది. ఇంతకుముందు ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎవరు రెస్పాన్స్ అయ్యారు, వర్స్ అయ్యాలా, బ్యాడ్ అయ్యాలా. సో అట్లా తీసుకొచ్చేసి అన్ని టుగెదర్ పెట్టి మీ జీన్ అంటే ద పేషెంట్ జీన్ ప్రకారం ఇట్ విల్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ సజెషన్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ కూడా చెప్తుంది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సనల్లీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కార్డియోవాస్కులర్ ఫ్యూచర్ రిస్క్ ఎంత ఉన్నది కూడా ఇట్ విల్ క్యాల్కులేట్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని బట్టి మీ జెనెటిక్ ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ మీ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ పెట్టి ఇట్ కెన్ కలెక్టివ్లీ ప్రిడిక్ట్ యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఏ హార్ట్ అటాక్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ అమేజింగ్ టూల్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ ఐ మీన్ లైక్ in lot of fields, not just health field. So apart from analysis and apart from the time management, document management, it also improves the efficacy and the doctor's workload, reduces the doctor's workload. Speed, The speed, efficacy. very speed, no fatigue, అంటే టైర్నెస్ లేదు, 24/7 వర్క్ చేస్తుంది. ప్లస్ అక్యురసీ. సెట్ చెస్ గేమ్లో ఏ బీట్ చేయలేరు ఎవరు అట్లాంటి స్పోర్ట్స్. సో ఇట్స్ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. బట్ రైట్ నౌ 3 ఇష్యూస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఒకటి డయాగ్నోస్టిక్ మనం డిస్కస్ చేసినాము, ఒకటి అనాలిసిస్ ట్రీట్మెంట్, తర్వాత ఇంకొకటి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్లో కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అవుట్ బ్రేక్స్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. Like kind of depending on the virus, bacteria, and the factors అన్ని కలిపేసి it will come up with a kind of predictive capability also. Right. So in the advantages ఉన్నప్పుడు మరి do you think it has the potential, we have the potential to be able to make AI accessible in rural areas? Of course, that's a future. 2030 వరకు everybody is predicting 2030 వరకు AI is gonna be a big thing. Like of course we'll discuss the ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఆల్వేస్ డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్ కదా, డైమండ్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్ స్వోర్డ్. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే సమ్ ఏరియాస్ బేసికలీ ఇట్స్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ కదా. సో విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో. సో రూరల్ ఏరియాస్లో ఎందుకు హెల్ప్ ఉంటుందంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ డేటా ప్రిడిక్షన్స్, తర్వాత డెమోగ్రాఫిక్ సిచ్యువేషన్స్, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క డిసీజ్ ప్రివలెన్స్ ఉంది కదా, డిపెండింగ్ ఆన్ ద అట్మాస్ఫియర్. మస్కిటోస్ వలన, తర్వాత వాటర్ వలన, like weather valana. So there's so many. So AI can integrate and give useful information and predict some of these outbreaks also. So we've spoken about the benefits of AI. Now delving into the concerns and the challenges. So ఇప్పుడు మనం చాలా డిపెండెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, right? So what do you think are the risks or drawbacks because of depending too much on AI, especially for medical making? So it's too soon to say a lot of things, but definitely
privacy is going to be a problem, and ఎందుకంటే you probably heard about cyber security, cyber security. So breach of privacy, breach of data, It's you know. easy to Yeah. So that is a reach the problem, data. and the most important thing is empathy. పేషెంట్కి ఎప్పుడు కానీ obviously a touch by another human being makes a big difference. ఎందుకంటే మనము పేషెంట్ తోటి లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ డాక్టర్ నాలెడ్జ్ కంటే ఎక్కువ డాక్టర్ ఆ కంపాషన్, ఆ ఎంపతి, ఆ టచ్ చాలా మందికి వర్కౌట్ అవుతుంది అది. ఎందుకంటే చాలా అంటారు కదా, హస్తవాసి బాగా పనిచేస్తుంది, ఆ డాక్టర్ హస్తవాసి మంచిది, ఆయన చేయబడితే ఎలాంటి రోగాలన్నా బాగైపోతాయని. సో ఏఐ కెనాట్ డూ దట్. ఎమోషన్స్ ఇట్స్ ఎ మిషన్ కదా, కెనాట్ Right. రియల్లీ. That compassion will be missed by the Yeah, patients. definitely. Plus errors అంటే బయాస్ తర్వాత టెక్నికల్ problems, like viruses can, and maybe, you probably, we have seen so many of these examples, like, even nowadays people are morphing using AI, technology, and, kind of putting people in shame, right? In the public medias, right? So, so you can use it like any media, like any social app or anything. There is good and bad. If it falls in the bad people's hands, there is, some potential of, breach of privacy. Breach and corruption is very high. Right, Potential right. of the software getting corrupted is very high. Corrupted, cyber securities, somebody nowadays, even the war సిస్టమే చేంజ్ అయిపోయింది కదా. ఇంతకుముందు వార్ అంటే యూ గో ఇన్ టు ఎ గ్రౌండ్ అండ్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. బట్ ఇప్పుడు వార్ అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అన్న బాంబు ఎవరి మీద వేయచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ద వార్ డెఫినేషన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. దే ఆర్ యూజింగ్ ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ సైబర్ అటాక్స్ టు డిస్ట్రాయ్ ద. సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ త్రూ Even to sniff కంప్యూటర్స్. a powder, even to sniff any powder that is lying on your mails in the mailbox Oh, yeah, is yeah, yeah, questionable. yeah. Everything, It's like the flights, everything is controlled by, technology. In future, actually, my prediction is it will help with the preventive care also. The rural topic అన్నారు కదా. So it will be a big help in the preventive care. ఎందుకంటే you can put all the data together. Let's say even vaccination, say this Kondi, like, it can analyze and, extract all the data, tuck, who got vaccines, who didn't get vaccines, all these, it can integrate and put together and, and help and advise, especially high risk population. సో ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మనము. సో ఈవెన్చువల్లీ డూ యూ థింక్ AI is going to replace doctors? One thing I can say, not only doctors, it will affect a lot of professions. ఒక 100 మంది చేసే పనిని ఒక యంత్రం చేస్తుంది, ఒక మనిషి చేస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ 100 మందిని ఎందుకు హైర్ చేస్తారండి? సో వన్ పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్ 100 పీపుల్స్ వర్క్. సో ఆబ్వియస్లీ యూ మే హ్యావ్ అనదర్ బ్యాకప్ పర్సన్ అండ్ కీప్ 2 పీపుల్ బట్ నాట్ 100 పీపుల్ కదా. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ ప్రిడిక్ట్ it will affect the employment, definitely. But again, But it is going into so many fields, and then there's so many options will open, because to control, to monitor, to do, again, you need, you cannot totally rely on completely AI on AI. completely, right? No. So that is another important thing I was about to mention to individuals, especially మన వాళ్ళు డాక్టర్ గారు పోయేది ఏందిలే, మనమే ఏఐలో పోయి కొడితే అదే డయాగ్నోసిస్ చెప్తుంది. ఇప్పటికే AI, yeah, exactly. People are going to Google, going to AI, and then trying to understand what their diseases are, and trying to self-medicate. Self medication, plus
A lot of people do a lot of stuff on AI. You ask a question, it will tell. True. So that's why I mean, like, So, is there a chance, do you think that, the doctors and AI can work together instead of competing against each other? there is no way AI can compete with doctors because so doctors will control the AI. I'm only telling the number of doctors requirement may go down in not in all specialties, but some specialties like radiology. I mentioned, right? One radiologist, one AI can do like almost like 10 radiologists work in a Mm. day. So obviously, but again, there's so many other interventions, other treatment, and other modalities. We are evolving. You know, 5 years back లేని ఎన్నో ప్రొసీజర్స్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం మనం. People Mm. are extracting clots from the brain now, clots from vessels, blood vessels. So are going through a vein and replacing the valve, TAVR under. So there's so much new things have come up. So I'm sure, there will be work, there will be no issues, but again, like, you have to, especially the young people who are wanting to choose their professions, have to choose it a little smartly. I mean, like, the reimbursement may go down because, demand supply, right? Always. So that Mhm. is a accessibility is also important, kada. So every hospital cannot afford right now AI capability because it's expensive, kada. you know so True. over a period of time, maybe they can get it, but మా హాస్పిటల్ ఇప్పుడు వచ్చింది, but only few people are doing, you know it's a university hospital, big hospital, but still only pilot program, only some people have access to do it, especially we are using it for transcription thing. But like I said, definitely, it cannot replace doctors, and eventually doctor has to sign the report. AI cannot just you know say, okay, this is it, go this takes it cannot prescribe. I mean, like, unless authorized by the doctor. So if you need a prescription, మళ్ళీ డాక్టరే సైన్ చేయాలి కదా. So doctor has to verify, doctor has to agree with it. So I don't think it will be a big. I think in my opinion, I think it's a blessing. I mean, like, ఒకప్పుడు ఎట్లుండేదంటే అండి, చాట్లన్నీ పట్టుకొని ఒక ట్రాలీలో తీసుకొని పేషెంట్లను ఒక్కొక్క రూమ్లో ఆగి చాట్ ఓపెన్ చేసి ఆ, పెద్ద పెద్ద నోట్లు రాయాల్సి వచ్చేది. Mm. Now all you need is your cell phone. You know, I can do most of my stuff from my cell phone, even put orders, send prescriptions, even put orders, even admit patients. You know, True. all you need is just access to internet. That's all. So amazing, right? I can Mhm. treat patients virtually. Virtually. That's what telemedicine, right? True. So I can talk to patient, and even కొన్ని హాస్పిటల్స్లలో ఇప్పుడు అది అంటే రోబోట్స్ పార్ట్స్ అంటారు కదా. సో Mm. they have equipped with a system. When the nurse puts the stethoscope, I can hear the heart sounds and breath sounds and do even virtual physical examination. So it's so amazing. Like ఇప్పుడు మీరు డ్రైవర్ లేకుండా కారు మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తుంది, పికప్ చేస్తుంది, ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తుంది. యూనో ఇట్ సౌండ్ సో లైక్ మనం ఇది మన పురాణాలలో చూసినట్టుంది కదా, పుష్పక విమానం లాగా. రైట్. సో సో ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా, రైట్. the True. In order to safeguard the AI, availability of AI, and to stop the misuse and have it used responsibly in medicine, what do you think are the safeguards that can be taken? Yeah, that is actually very important, and it has to be international, regulation.
లెట్స్ సే యాపిల్ ఫోన్ ఉంది, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంది, సామ్సంగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. సో వెన్ యూ కమ్ టు ద సెక్యూరిటీ, ఐ థింక్ they have excellent now. Apple has excellent, I don't. A lot of people don't even need to have antivirus support because it's so much integrated into the system. So similarly, AI కూడా ఇప్పుడు ఏఐలో కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. దే విల్ బి సో మెనీ పీపుల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఏఐ బిజినెస్ నౌ, రైట్? All the billionaires will want to get in there because that's the future, right? So obviously ఇక్కడ ఏంటంటే అక్యురసీ, యూనో అకౌంటబిలిటీ. తప్పు జరిగితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది, అకౌంటబిలిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అకౌంటబిలిటీ తర్వాత ఎర్రర్స్ జరిగితే వాటిని మరి ఎట్లా డీల్ చేయాలనేది ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడము. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులేషన్ ఫర్ యూనివర్సల్ ప్రికాషన్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ కంట్రీ కదా, ఇట్స్ గ్లోబల్ థింగ్ కాబట్టి. సో ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ థింగ్ వీ need to establish. In your opinion, what do you think? It's more of a boon or a curse? Definitely a boon అండి. ఎందుకంటే why I'm telling you is AI can also help with research and come up with new medications. రీసెర్చ్లో కొత్త ట్రీట్మెంట్స్కి కూడా ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్, అండ్ ఎందుకు ఇంకోటి బూన్ అంటున్నా అంటే, ఇప్పుడు మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మీరు. ద మోర్ న్యూవర్ థింగ్స్, కొత్త కొత్త విధానాలు, కొత్త కొత్త ట్రీట్మెంట్లు, కొత్త కొత్త వచ్చిన కొద్దీ దాని వల్లనే కదా ఇప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగింది, రైట్? ముందు దానికంటే ప్రతి దేశంలో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లాంజివిటీ పెరుగుతుంది, జనాలు ఎక్కువ రోజులు బతుకుతుంది. ప్లస్ ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు మన ఫోకస్ అంతా ఇమ్మీడియట్గా డెత్ కాకుండా స్టాప్ ఎలా చేయాలనేదే కదా, ప్రివెన్షనే కదా. సో ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ యాక్సెసిబిలిటీ, హెల్త్ కేర్, తర్వాత అవైలబిలిటీ కూడా ప్రతి మచ్ గ్లోబల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అయింది. ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే ఇక్కడ లేనిది ఇండియాలో కూడా ఏం లేదు, అన్ని ప్రొసీజర్ చేస్తారు ఇండియాలో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ బిగ్గర్ హాస్పిటల్స్. In my opinion, it is a boon, but again, every it has its own side risks, it has its own issues which need negative, to be taken care of. Negativity అన్ని రెండు more or less equal గా ఉన్నాయి, but it's more of a boon అంటారు మీరు. మనము ఇప్పుడు ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటాం అనే దాన్ని బట్టే అన్నట్టు. ఇప్పుడు టోటలీ అగ్రీ. హౌ వి యూజ్, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియానే కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎట్లా, you spend time to learn things or you spend time to waste your time is up to you. Or or people go on gambling and even lose money. So it's all the same thing. So but in a bigger perspective, I think it is a blessing. It is a blessing and it is a boon. ఎందుకంటే diagnosis accurate, faster diagnosis, ఫ్యూచర్లో రీసెర్చ్, న్యూయర్ మెడికేషన్స్, అవుట్ బ్రేక్ ప్రిడిక్షన్. ఇట్లా కోవిడ్ వస్తుందని ముందే తెలిస్తే మనకు రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, ఎంతో మంది చచ్చిపోవచ్చు కదా. సో అట్లాంటి ఎన్నో యూస్ఫుల్ ఉన్నాయి. So we really appreciate your time and the valuable insights that you have provided us with on this topic. Thank you so much for being on our show.